Basilica. Maraming salamat po. Take the second exit on 209 Rosario Pugo Road. Baka saradong kenon. Di ba may mga araw na open yun? Mababa yung oras mo. 1:12 na lang yata kayo. And matutulog muna ako, and then mamaya babalik na rin tayo ng Olongapo. Nagkayayaan lang na pumunta rito. At maaga tayo nagising kanina, around 3 AM gising na ako. So kailangan ko pang matulog dahil magdadrive pa ako guys mamaya, no? Alright guys, maraming salamat doon sa mga bagong subscribers. Welcome po. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, please click
the subscribe button and hit the notification bell. Update ko guys kayo mamaya. Good night. Good morning. Good morning, Nutmeg. So medyo madilim na sa labas guys, mukhang uulan yata. So pahinga lang tayo, then kakain, and then uwi na rin tayo mamaya guys. So update ko guys kayo mamaya. Subscribe. Step ka na dyan. Higa ka na. Turn right on Ordonio Drive. Ito naman. Karamdam ng init. In 100 meters, turn right on Ordonio Drive. Then turn left. Turn right. Then turn left on Ordonio Drive. Turn left on Ordonio Drive. In 500 meters, at the roundabout, turn right on Ordonio Drive. In 300 meters, at the roundabout, turn right. Then turn right. At the roundabout, turn right on Ordonio Drive. Then turn right on 231, Logan Road. Turn right on 231, Logan Road. Magsaysay Avenue South. Then turn left. In 300 meters, turn right.
over. Continue straight for 50 minutes to 209, Rosario Pugo Road. Okay guys, nakauwi na tayo. So time check 6:40. Okay, 6:40 na ng gabi. At yan, so 488.3 kilometers yung total distance mula Olongapo hanggang Baguio. Okay? So, yan yung ating naubos na gasolina, no? More than half pa yung natira. Okay. So, yun lang guys. At salamat sa mga nanood. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin. At hit the notification bell para updated tayo sa mga videos na darating. So, yun lang guys. Thank you. And see you next vlog.